Tukupatse moni kuti manire mwatandala uli mauli mwachoma bwanje tusindire uli tuzoerere uli mwadokera tani mosewa mu chigawo cha namba 29 kumene kuli Malawi osiyanasiyana ku diaspora uko. Tikupatse moni ife achipanja tsopano cha Muvi tabwera kudzakuyankhula na Malawi pa nthawi ino ya ndima kumene moyo wafika polimba osati mkati mokha mwa dziko la Malawi komanso kwa iwo onse anali ku diaspora, chifukwa lero aliyense wa ku diaspora sakwanitsa kuti athandize abale awo amene ali kumudzi ndi mmene kwacha yabwera ndi mmene zinthu zabwerera ndi mmene dziko lavutira. Pa chifukwa ichi tonsefe tikulira ndipo tili mavuto akulu, ndipo nkofunika kwathunthu ngati dziko ngati nzika tigundane mitu tiyathandizane kuti kodi titani pamenepo tichite bwanji, chifukwa mwachidziwikire popananso kukayika konse boma la Tonse Alliance ndi utsogoleri wake wonse ulibe chiganizo chilichonse, ulibe masomphenya aliwonse chimene ali choti pa mpando mpaka zaka 5 basi, koma kuti achita bwanji kapena kulira kwa Malawi kuwakhudza pati sakukhudzidwa ngakhale pang'ono. Akadakhala kukhudzidwa akanapereka ndondomeko zoti zithandizeko kuchepetsa mavuto amene abwera chifukwa cha kugwetsedwa kwa ndalama ya kwacha. Koma mwamve akupatseni zimene akufuna anenezo atikuwuzani zina pamene mavuto ali uko. Kulingana kuti matendawo ndi achimboko koma kuti panado kapena aspirin. Matendawo ndi abala koma kukuthira madzi munthu zimene boma ili kuchita. Akadakhala kubweretsa mfundo zoti mwiye zithandizako kuti dziko lili Amalawi asaphinjike kwambiri tikananena kuti atetigirire pamwe. Tithokoze chipani cha DPP kuti nanunso mutaona kuti zavuta mwadzuka ndi kudzudzula komanso kulira ndi Amalawi pamodzi. Ifeso ngati chipani sitima timabwera tsiku ndipo kubwera kwa lero uku kwabwera kudza khumulo kwambiri nanu Amalawi chifukwa moyo wafika povuta, umbava wopitirira monga takambira sabata yapita, umbava wopitirira
chilichonse chidula komanso malamulo asowa mphamvu chifukwa wina aliyense achita zimene angathe kuti adye. Potero lero tikubweretsa mutu wa nkhani umene tikuti dziko litu lili pa njala yosakasaka mtsogoleri wa masomphenya. Dziko lathu lili pa njala lili ndi ludzu losakasaka mtsogoleri kapena boma kapena chipani cha masomphenya. Ndenu mafuna ndikhaliranu pansi kuti mutathe kudziwa ngati kuti ang'ana ife chipani cha Muvi. Ife ku chipani cha Muvi kuno simbo yathu kapena logo yathu kapena mbendera yathu mumvetsetse pamene simphangwa simnyali simpeni simfuti yathu ife ndi ubongo. Pamene panofuna mukhachete mukamvetsetse kuti yathu ife ndi ubongo kuganiza. Dziko lathu lifunika ubongo kuganiza mozama ubongo kuganiza mozama kuti tigwiritse ntchito bwanji ubongo kuti dziko tilipulumutse. Chifukwa tikamana mizana kuti dziko losauka kumakhala kuyankhula motukwana Mulungu. Dziko la Malawi silosauka ngakhale pang'ono, dziko lathu ndilolemera kwambiri chifukwa chilichonse chimene chimapatsa moyo kuti ukhale bwino chilipo. Amalawi mukamamva atsogoleri chifukwa cha masukulu awo ndi mapepala awo kunena kuti ife nanayi tingathe, ndiye mwakhulupirira ndipo mwaona kuti sukulu singampange munthu kukhala mtsogoleri wabwino. Sukulu singampange munthu kukhala munthu wanzeru osintha zinthu chifukwa zimaphunzira ku sukulu sizautsogoleri anthuwa. Zimaphunzira ku sukulu zinawatenga madigiri awo ndi maprofesa awo sizautsogoleri amatenga pa ndondomeko zimenezo kaza malamulo kaza tchalichi kazogulitsa zimene zinalandira nazo pepala koma utsogoleri ulibe upepala. Nchifukwa chake muone kuti anthu ophunzira ambiri akabwera pa tebulo chizungu chotchakuka bwino tiye tiyendetse boma go. Boma likadzalephera kuonetsa kuti ife tifuna tikonze zinthu moonekera aliyense nkumamva kumene ali kumpoto kumwera kummawa kumadzulo pakati nkumamva kuti pamalukirapo zinthu. Boma limenelo lalephera m'malo mwake limapangitsa nzika kukhala zosamva, nzika kukhala zamwano, nzika kukhala zosatsatamo. Tiyambire masomphenya oyamba. Masomphenya oyamba kwa zaka makumi atatu tsopano tili pansi pa ulamuliro wa matipati wa demokrasi, nzika zatopa. Nzika zatopa kukhala ndi boma. Chifukwa tsopano nzika zikufunsa kuti tsono boma likuchita chani. Chifukwa boma lingabwero kutangodzilemeretsa okhala kukhala anthu olemera kuchoka pamene dzina linali pambuyopo kukhala anthu achuma. Koma dziko ndi nzika zili chimene zinalili. Pamene maiko anzathu akati boma labweramo mumaona kusintha kwa dziko kusintha ngati kunali dima kuwala ngati linali tchire kukhala tawo. Anthu ake ngati anali obwambwana kukhala odya bwino kusongezo pali boma limene kwayang'anira. Kumalawi kwathu kuno Amalawi atopa. Masomphenya achiwiri pamene nzika zatopa dziko ngati la Malawi lili pa njala kuyang'anayang'ana mtsogoleri wa masomphenya, kuyang'anayang'ana mtsogoleri kugwiritsa ntchito mbozi ya ubongo wake kuti ayang'ane mozama kuti dziko liyangalike bwanji pamuyezo otudzipita kutsogolo lidzitukuka. Malawi ali pa njala ndi ludzu limene. Masomphenya achitatu bungwe limene linakhazikitsidwa kuti lidziyang'ana masomphenya a dziko lija National Planning Commission. Ife tikudabwa kwambiri kuti nchifukwa chani bungwe ili silakhazikitsa ndondomeko kuti lichotse zibani zonse zimene zinalembetsedwazo kuziuza kuti inu takuchotsani simunso zibani mukambirenso malingana ndi ndondomeko zathu izi. Malo mwake Electoral Commission kuuza zibani zobwera zatsopano kuti mutsate ndondomeko izi pamene zibani zimene zilipo UTF, DPP, People's Party, UTM, Malawi People's Party, zibani zinazonse 13 sizinatsatiza ndondomeko zimene manifesto yawo ndondomeko zakulanditsa boma nzakumbuyo osatsatira ndondomeko ya National Planning Commission. Pachifukwa ife Muvi tikuti mmene mwamuzefe kuti liyeni
njira iyi mwauzo swa zipani zinatula ile yamene koma mukachotsa kuti asakhale chipani chifukwa mmene taonera ife koma makunga sipani ndi zipani zawo zimene nazo mbanya mawo 9 kapena nditi 8 zimene akutsatiza ndi ndondomeko zimene zili ku National Planning Commission ngati masomphenya amene akuti 2063 wa zosiyana nchachidzukire kuti koma makunga sipani muzaka zitatu alephera kukwaniritsa ndondomeko ya masomphenya azaka zoyambirira 10 achedwa alephera kale koma National Planning Commission yanguti chete koma ikuaphinja azipani zatsopano kuti mutsatize izi mutsatize sikidalowe mboma sikidawuni chisankho koma mukuti kapyakizira kuti titsate zimene zinanga wali mboma mwapyakizira chifukwa mmene akuchita mukanawo zokutai malephera masomphenya makazikitsa ndi inu kutuza itapo amapulani ya dziko kuti tilongosole ndondomeko ndiyenda kupatsa ndondomeko ndizi koma mukulephera kale zaka zitatu ndicho kani mene mukuti zunzira ifa zipani zatsopano kuti ndikayisetsa mpitikwaniso zofuna zanu sona zakuti nkhale zipani izizo zimene zilipo zikale muzunze kuti ayi sindokhale chipani mukulephera chifukwa masomphenyawo pa ndondomeko mukalephera pa ground mukalepheranso masomphenya number 4 pachifukwa ichi ife tikuti National Planning Commission imvetso mavuto awa ndipo yaunguze ipeze yako masomphenya number 6 zipani zatsopano zimene zikubwera ngati Malawi simunamva kuti chipani chinyo chalembetsera kuphatikiza chiyambira malamulo a National Planning Commission kuli ndondomeko zokhwima kuli ndondomeko zokhwima zovuta koma sikudandaula chifukwa zifuna kukhala sure kuti boma limene lidzabwerero lidzakhale likutsata ndondomeko zoti Malawi ationa ndi kuti akubwera mtunda osati kutsetsereka ya koma akupita kutsogolo tsopano ife kudandaula kwathu azipani zatsopano kuti nangawa akuonongawa chifukwa awa akuononga kuononga kwako kuonetsera kusakutsatira ndondomeko zimene ino National Planning Commission wakhazikitsa panopa zaka zitatu tikuyang'ana masomphenya 2063 kusonyeza kuti kwatsala zaka 60 tsopano koma pa ground sichikuoneka chilichonse choti chikuonetsa kuti masomphenyawa adzafikako tikafikako ndiye National Planning Commission mukutani izi likuyankhula chifukwa pali masomphenya amene akubwera pa chisankho chachikakudetsa dziko la Malawi ndi vuto loti ngati akuchita zolakwika ali mboma sangafusidwe sangadzudziridwe sangapatsidwe malangizo kapena kummanga koma otsutsa ndiye amene ali kuti anthu amba ngati ife kumuvuko zimenezi ndi mbali mmodzi imene kuononga dziko chifukwa lamulo lili pamwamba pa wina aliyense kaya uli mboma kaya suli mboma kaya otsutsa kaya otani kaya mwana wa president kaya president lamulo lili pamwamba pa iwe kumalawi kwathu kuno zikakhala zokhudza boma mabungo osaboma madepartment ndi maunduna ndi kani makoti amachita mantha kuluza boma chochita imene ndiye vuto loyambirira limene dziko lathu lisabwerera chifukwa amene akulakwitsa mmatima mulungu kulekera fana ndi mphamvu pamene lamulo ndi la mphamvu pachifukwa tikudzudzulira National Planning Commission tikudzudzulira makoti tikudzudzulira Public Affairs Committee kuti mukulephera kukadzudzula amene ali mphamvu chifukwa lamulo lili palokha uyo ali payekha mukamuuza kuti malamulo a dziko lino amati dziko likuyendetsa bwino section 18 section 12 Amalawi akhale ndi chikumbumtima chikumbumtima chiyembekezo choti mukuchita zoyenera koma apa chiyembekezo Amalawi alibe chikumbumtima Amalawi alibe Amalawi sakuona masomphenya chifukwa cha zimene mukuchita tikupitirira ndithu ndi masomphenya number 6 tikudutsa pang'ono chifukwa takwambiri pamenepo masomphenya number 7 ndi mmene zikuonekera pano mmene boma latonse likuyendetsa zake zonse masomphenyawa a 2063 akuyenera kuti akaphire kutsogolo mwina adzipita ku 2099 chifukwa apa zoti 2063 ingafike ndi boma iyi azosatheka chifukwa ngati boma likuya tsogolo lizayenera liyambire pansi pamene anzathu anena kuti pasaka zitatuzi asuntha masitepe atatu koma Malawi wasuntha masitepe atatu kugwa pansi osakubwera mama
chifukwa chake lero Malawi aliyense kumpoto kummawa kumwera kumadzulo pakati ku diaspora akulira. Lero lingakhale ana osabadwa amene ali mimba mwa amayi awo akulira chifukwa sakupeza chakudya chokwanira azimayi awo alibe chakudya. Ndiye tizinena kuti tikuyang'ana nsewu masomphenya tikunamizana. Masomphenya namba 8, Malawi ndithu ali panjala, ndiye ndithu ali panjala ndithu ndi ludzu lofunafuna boma ndi mtsogoleri wa masomphenya. Mutalekera 2006 azungu akumadzulo uku adalemba kuti mayiko onse osauka kwambiri ngati ali ngongole kwa kongola azungu akhululukidwe, ndipo adakhululukidwa limodzi mwa dziko limenelo linali lathu la Malawi. Malawi anakhululukidwa kufika pa zero kuti alibenso ngongole kuti aliyense kuti ndalama zomwe mapeleza misonkho ndi zimene mukugulitsa muyambire pamene pakulu dziko lanu. Chaka cha 2006 Amalawi titsatire kuno bwino. Koma ndikuwuzanizi ulali mwayi chifukwa Malawi amayambiranso tsopano kwa pa zero kuyambiranso zero alibe chipinjo chilichonse. Kumbuka chisankho cha 2009 kumene DPP idawina ndithu ndi mavoti ochuluka kupitirira 60% kapena 67 kapena 80 chakuko, dziko la Malawi idabwereranso kumwambo wake wakale okongola. Zita mzungu anatiuza zita atikhululukira zita tataya kuyamba kongolanso. Ndiye boma lililonse labwera kuchokera pa DPP pa People's Party, DPP, Tonse Alliance kapena Malawi Congress Party, ntchito yake ndi kukongola. Ntchito yawo ndi kukongola. Muvi namba akali pepani masomphenya namba 9 ndiye kuthawa zaka 16 2006 yo kuthawa zaka 16 ngongole yokha imene dziko lathu lakongola. Fana Malawi kumvetse izi tikamati chipani chakuti chakongola ndalama kapena boma lakuti lakongola ndalama, si bomalo si chipanicho ndi Amalawi tonsefe ndi ana amene sanabadwe adzaphinjika ngongole imeneyi. Pokongoza mzunguyo satakongoza President Chakwera, satakongoza Professor Peter Mutharika, satakongoza Mike Joyce Banda, satakongoza Malemu Bingu Mutharika kapena kongoza Malemu akadi President wathu wakale Bagiri Blues. Ayi amatakongoza dziko la Malawi. So nzika ni mene ikuphinjika ya kuvala ngongole ngakhale samatifunsa chifukwa zina zinzofuna mafunsa Malawi kuti tukali na ngongole munguti mwanji Amalawi fintech jule tikana podzo kuti tukadzimanga pachimwe. From Rama Seko Damo, sidiona ife, sidipangira nseko kumiri watu mamatu anda. Akagure manyumba ku Dubai, akamanga manyumba kukumaiko akunja. Akamaliranso atebera kunoko, ndipo swali pampalo basabiro kakagure kwati kandi ana njuku wa red brains. Ndiye Malawi pazaka 16 ipo kudzafika chaka cha 2019 ngongole yathu idali pa 3.16 trillion. Kutoka pa 2006 kudzafika 2019 ngongole ya Malawi idali pa 3 trillion and 16 billion kwacha. Ndiye masomphenya namba 10 kumuyenda chaka cha 2020 kudzafika lero pa 17 November lero boma la Tonse Alliance motsogozera chipani cha Congress Party pansi potsogolera kwa President Chakwera nomuthandizo ndi Bambo Saulos Chilima akongola iwo okhame muzaka zitatu ndalama yokwanira 5.1 trillion 5 trillion 18 billion kufika dzulo pa 16 koma kufika lero ndime ani akunyalira mukuti andira ngongole tsopanotoka ku IMF ndikuuze ni ngongole imene Tonse Alliance akongola Malawi Congress Party ikufika 8 trillion. Lero pa 17 ngongole ya dziko la Malawi imene yamugwira Malawi aliyense ndi 8 trillion Malawi kupatula 3.6 inch. Sono zakuti pa tsiku la lero ngongole ya Malawi ife tikukongola dziko la pasini 11.18 trillion. Sabata talenti fusana Malawi. Pamene 2022 kwa 2020 tikauza kuti Malawi aliyense akukongola dziko la 600,000 ndi mwana wabadwa lero yemwe.
lero ndiye kuti pafupi Malawi aliyense akukongola dziko la Malawi 1 million kwacha. 1 million ya Malawi simunagwireko chibadwire enayi muli ngongole ku dziko lapansi. Okupa muli milandu imeneyo atsogoleri athu ndi maboma athu amene akhala alipo. Tikhale pansi tiganize kawiri. Pamene ndalama izi zokwana 11.18 trillion takongola ngati dziko, mdziko mwathu muno mulibe mgodi uliwonse umene ukugwira ntchito usiku ndi usana. Mdziko mwathu muno mulibe factory iliyonse imene ikupanga zovala kapena kumaumba nsalu. Mdziko mwathu muno mulibe machini amene akukumba oil kapena petrol, mafuta a galimoto pansi pa nthaka. Kulibe. Dziko lathu lino lilibe ngakhale business iliyonse imene kuchita kugulitsa kapena kumagula kuti tidzipeza ndalama tibweze ndalamazi. Tikali poti tidzipempha palipoti tidzikongolabe. Ndiye funso kumati 8.18 trillion yapita kuti. Ndeni mamvera press conference ya anzatu a DPP ananena kuti ife tidakongola 1 point chakuti inayo anakongola ndi a DPP ndi a People's Party, koma ife tingakuonetseni zimene tinapanga zomveka ndithu. Anduna a boma limene latonse adawerenga kuti 3.16 trillion iyo inamanga Big Stadium, inamanga BICC, inamanga Mubasi, inamanga Ngata Hospital. Kuvomereza chipani cha Muvi Wachilungamo kuti zona ndi anzathu yanakongola koma anamanga zooneka ndi maso. Misonkhano yawo makachitira kumene ndi anangongole inapita. Koma achithyola ndi boma latonse sangatoserere kuti 8 trillion imene akongola iwo yachitanji. Chifukwa mafamu akomeshowa ndi akutsegulira kumene ndalama zake zimene zikwanitsa 80 trillion. Nanga 5.1 trillion inapita kuti inamanga chani mani kapena amanga kudumbaya kapena amanga ku America pakuti president atusaka pako amakhala kuyenda nthawi zonse mwina akamanga kumeneko. Ndiye funso ndi Malawi afunsele fa ndalama iyi ili pankhosi Malawi aliyense. Masomphenya namba 12 ife ngati chipani pamene kulutsa settlement yathu lero boma latonse motsogozedwa ndi Congress Party ndi a president achakwera ndi vice president Chilima leroli ali pa chikwati kusangalala kunyadira kuti zatheka kumagwera papera kuti nzanga umadziwa chifukwa choti dziko la America kapandi kuti dziko la bungwe la IMF, International Monetary Fund, World Bank ndi azikazawo ku Europe kwa European Union avomera kuti titsegula chitseko mudzidza kongola abe. Boma latonse lero lili pa honeymoon. Amalawi ndikuti mumvetse boma latonse kuyambira president Chakwera, vice president Saulos Chilima, zimakwati awo onse 8 lero ali pa honeymoon. Ali pa chiphwando achikondwerero kuti chitseko cha ngongole chatsegulidwanso. Masomphenya number 13 anthu amene sanasute Ford aliyense, amene sanamwe mowa, amene midiyo imagwira ntchito akumafunsa mafunso kuti chisangalalo chimene nchachani. Mukusangalalira chiyani? Kodi ukapolo amanyadira? Kodi ukapolo mumauvinira? Ukapolo mumaululutira mpaka nthungululu? Anthu anzeru akufunsa mafunso kuti zikuchitika bwanji. Chifukwa chani chitseko chimene Achakwera ndi Chilima ndipo akunyadira lero kuti chatsegukachi ndi chitseko chimodzi chimene chikudzamanga chingwe pa khosi a Malawi kuonjezera ngongole. Ndiye mudzoti mbado uno mbado wabwerawo mbado winawo sudzatha kubweza ngongole imene akululutira achina Chakwera lero ndi Chilima. Amalawi tiyeni tidzuke tizindikire kuti
wina aliyense amene akutipititsa ku chingwe kuti tikalowe mchingwe tikalowe mgoli kandi president kandi vice president kandi nduna kandi boma salikonda dzikoli sakulifuna dzikoli zabwino. Ndiye pa ndalama zimene zikunenerazo zimene akululutirazo kuli 276 million American dollars, ndiye kuli 30 million euro komanso tisaiwali 20 million imene akakongola ku Saudi Arabia yomangira msewu wa makanjira. Mwina anthu akumangochi munyadira pokhapokha mutaona msewu utatha chifukwa ma project ambiri maboma amene taonawa amangoyika mwala akatayamba amayamba pano mpaka apo koma zikafokozi kutentha amayimitsa ndalama zokulowetsa matumba. Ndiye osanyadira nsanga osalulutira nsanga koma tidzilire kuti atiphinja ndi kuti manga dzingwe nkhosi akutimanga goli chifukwa maboma amene akubwera kuongetera athu laife likubwera kutsogolo chifukwa afune asafune anthu amene maboma atudza chipani chathu cholombo chifukwa tikugwiritsa ntchito ubongo mbozi sitikugwiritsa ntchito mnyali tambala chirombo chilichonse tikugwiritsa ntchito ubongo kuganiza. Masomphenya number 14 imene akuitha ngongole imene iyo tikawerengetsa yonse imene awiri ya zaka 4 ndiye kuti ngongole imene iyamba dziko lathuli ifika tsopano pa 13 trillion pamene tidayankhula ivi mchaka cha 2020 kuti mmene akongolera wa Tonse Alliance mmene akupangira zinthu zawo Tonse Alliance ngongole komadzafika 2025 idzaka 13 trillion kapena 15 trillion. Ana Malawi panopa ngongole imene akunyadirayi akudigulirayi panopa ndalama ngongole yafika 11 trillion. So ngeza kuti pa 2024-2025 ifikadi 15 trillion iyo ndiye ya Malawi tikukondwera timangire chain motero ana atosa badawa akhala tamangidwa goli limeneli kumpoto mukuvomera pakati mukuvomera kummawa mukuvomera kumwera mukuvomera diaspora mukuvomera. Masomphenya number 15 mukadzaona boma likupita livina lilikula kunduku kumanyada kuti ifetakwanitsa kukwanitsa kukwika ngongole mudzadzoti boma limenelo si bomayi koma dzibwana chabe chifukwa boma la nzeru silinganyadire mavuto. Ngongole ndi mavuto, ngongole ndi chipinjo, ngongole ndi ukapolo, ngongole sanyadira ukakongolozikira mantha kuti ndadzipachika vanja makonge sipate ndi mzipati zawo zimene zili mboma akunyadira ngongole. Ndikumabwera unadzapeleka malamulo osamveka munthu ate akuti kuwauza Malawi kuti choni nthawi yonyadira nthawi yokondwa tikondwe ndi dzingwe nkhosi tikondwe ndi ukapolo. Masomphenya number 16 masiku 10 apitawa boma la Tonse lidzagwetsa ndalama yakwacha ndi 44%. Songeza kuti pa 100 kwacha pachoka 44 tambala ikutsala 66 tambala. Ndiye mbuyo mwanadzagwetsa 25% chaka cha 2022. Songeza kutsala 40 chakuti mwakabisira adasichotsa 10% ndi 4% tayankhula kale kuti 100 kwacha ndi 16 tambala. Amalawi mutwezi kugwa kwa ndalama kumeneku kwatiponyera Malawi fe mdzenje mu ng'anjo ya moto. Ndamva mayi wina wa chipani cha DPP mayi nafisha akunena kuti azimayi ena kuwauza kuti ndikambedzipha ine ayi nekungofa bola chifukwa ngongole enawonso zafinya kandi finka kandi nefu kanchani kaza izi za banki nkhonde afinyika azimayi kufa sakwanitsa kuti moyo upite kutsogolo. Ndiye ngati mayi akulira motero kulira azimayi anzache kuli bwanji azimayi amene mawu awo sangamveke pano poyera. Mafuna ndi apolisi mamuna wanjala ndi mamuna wabwino. Mamuna wanjala
ndi mamuna okwiya. Masomphenya namba 17. Abambo chakwera ndipo mawa pofuna kupusitsa dzikoli, pofuna kulizondotsa dzikoli, masiku awiri apitawo ayankhula mawu amene mawu omwe anayankhulanso m'chaka cha 2022 pamene patipangitsa ife kuti tisakhulupirire chifukwa mawu akanali omwewa. Zochitika zake zofanana adayankhula kuchokera kunja ku msonkhano wa ku Davos ku Switzerland. Masiku awiri wanso adayankhula tsiku limodzi atangobwera kuchokera ku Saudi Arabia ndi ku Igupto. Zoyankhula zake chimodzimodzi adati ya president amene nthawi yamayankhula kwaje itagwa ndi 25 Chambala. Adati sekretari wanga zanga chikhosi wachoka chifukwa amene amandisokoneza m'malo mwake ndayika Colin Zamba kukhala wachiwiri wanga kakani sekretari wanga kalembera wanga. Ndi adati nduna zonse ndi ena onse amene amandira mafuta aboma 20% lichotsepo ndipo aliyense asapite dziko lakunja kuphatikiza ndi president omwe. Adanena magambo aboma dziko muno ikangofika 6 koloko madzulo ayimitsidwe kaya ukasungu kaya panse kudowa kaya panse kusanje kaya padiratu ayime pamene. Ndipo adauza bungwe la ICB anti-corruption bureau kuti ndabweranso ndi nkhani yonena kuti dziko lino kuli mwenye wina sata amene wapanga katangale kwambiri ndiye ndi anthu 84 amene akukhuzidwa mkatangale amene ndiye ICB kufuna ripoti mu masiku 21. Ndipo kuyambira lero vice president wanga wakhuzidwa nkhaniyo ndiye mchotsera ntchito zonse zimene mantuma sinintumaso koma akhabe vice president. Achakuyananira zimenezi pa 1 June 2022. Ngati simbali pa 31 kapena pa 30 May, pa 31 May. Ndimafuna mumvesi. Chiyankhulire mawu amene 2022 anthu 84 ankanena dziko la Malawi silikudziwa. Asaulo Silimankata akwafufuzawo mpaka lero kuyendebe mkhoti milandu yayamba kuyenda pakamera. Siligaonyerenso chifukwa chokonera pita kokhwima kuonera kuti ikangwire wina wake mkulu ndiye manyazi agwira ndi azilimba mlanduwo mobisa. Kwambiri amene magalimo nango makhakwenda usiku wonse ndipo chuma chakhala chikugwabe chifukwa izi zinalingirapo pamachabe koma kunse uko sizimachitika zimanayankhula president. Ndiye lero adzayankhula mawu onena kuti masomphenya namba 80 tufuna kukhazikitsa njira ina yokhwima kwambiri ayankhula mote kuti iyo pamwe chakwerawa sapitaso kunja kufikira mwezi wa Mei kwa April chaka chamawa. Ndipo anenanso kunena kuti nduna zonse zimene zilimekwa kunja zibwere mwasangasanga ndipo mafuta amene amaperekedwa kwa nduna atsitsidwe pakati atulidwe pakati ndi ena onse amboma kufikira chaka chamawa mwezi wa Mei pamene bajeti yanu mwalinga bwino. Amalawi mafuna kuzenizi mambo yakwera nateonso nthawi imeneja koma sipatapita masiku awiri anakhale pa ndege wa mmwamba ulendo. Panopo pamene zinthu chifukwa tsopano nthawi ino maboma ndi mayiko kapena ndi mabungwe amene amapereka zoperekapereka akutseka ndi mwendo kwa chaka ya Christmas ndi akhala pa khomo komo testi yokwanira kuti kana amene zona tioneka January kufika March akhala pa khomo. Fuso limene chachiwiri sileta kuona ife kuti adwali misonkho pakati mapetulo anduna zawo sitiona koma titiona muganda laboma akuyendeka kupata number plate. So naza kuti pali bodza lalikulu la kuhuriza masomphenya namba 21 posatsatira ndondomeko za president posatsatira mawu a president zikupeleka chithunzi kuti zimayankhula dzana ili nazonso zinali ndale chabe kupusitsa dziko kuti mwana Malawi litsike mtima chifukwa ngakhale yankhula izi sikuti kwacha ikwera ngakhale yankhula izi sikuti mitengo ikwera. Ndi adayankhulaso mawu onena kuti
mitembo yonse ninga kukweza ikakozedwa madzidzidzi nduna zatumandira za malonda ikhala kutamanga zidi kweza ripoti wiki iliyonse. Musavutike ripoti tikupatseni pano. Mutangotsitsa ndalama ija bungwe la mera lomwe ndi la boma lidakweza mafuta ofika pa 2,500. Inu simunayankhule tsiku ili kuti mutani ndi mera. Chifukwa ngati ena aliyense angakweze mtengo akweze chifukwa cha zimene mera yachita. Mafuta kutoka pa 1,700 kupirira hafu kuongeza 100 ina. 1,700 ina pamwamba 2,400 kuongeza 100. 2,500. Dziko lake lili kumuyamba kweza mafuta motero. Dziko lake lili pa dziko lapansi pano. Ndiye simunayankhule za amenewo mukuyankha za masola mwenye masola ama Ethiopians ndi masola a Malawi. Nanga mabunga ya boma amene akononga. Kupita kupononga kwa abana Malawi kuti akweze mabunibasi awo, akweze masitola awo, akweze zinthu zawo zimene. Ngati kuti kuti mufuna nduna za chuma, nduna za malonda, ikupatsa ripoti amusonyene zimene zilizamu vitu kupatsa pano kuti auze amene atitepetu. 2,500 yakwera kocha Malawi sakwanitsa. Masomphenya namba 22. Amalawi dziko ndithu chechecheche lili panja kufunafuna mtsogoleri wakadziwoche. Pa Chingereza amati sacrificial leader. Kungokhala president wakadziwoche, kungokhala kadziwoche kukhala dziko likuyamba kutuka omwe kutsogolo. Dziko lathuli likufuna mtsogoleri masomphenya amene adzang'ane gold amene lina dziko muno. Lukayo amene lina dziko muno. Lubi amene lina dziko muno. Naomi amene lina dziko muno. Masha amene lina dziko muno. Urania amene lina dziko muno. Safari amene lina dziko muno. Tomani amene lina dziko muno. Dotaba lina obili jabale amene lina dziko muno. Kuti limeyo zimene zizoizi zimene zingatipangitse kukhala kupita sewa choko. Wasa kupita ku America, kupita ku Saudi Arabia, kupita ku Egypt, kupita ku Ethiopia, kupita ku Switzerland. Sisi tunatangiza tikushia chuma dziko muno mapita kwa watu hawina. Kusomera mtsogoleri athu alibe masomphenya. Ndiye Malawi afuna mtsogoleri wakadziwoche anatangani mkati mwa tilichane mwa titani. Ndiye pambali palipo tini mitsinje kati ni nyanja za madzovu omweka leki Malawi, leki Malombe, leki Kazumi, leki Chilwa ndipo leki Chiuta. Madzi akaomweka. Malawi tikamati nyanja ya mchere ni nyanja yolimata kisimungalamwe isimungasambi mwakasamba mmaduwa mbu koma kukalayo kuti nyanja 5 madzi omusamba mubiri muoneka kukhutala muomwanso ludzukuta nyanja zisanu. Ndeni ndili mtsinje madzi amayende chaka cha thumbu kuyambira January mpaka December. Madzi akuyenda kuli Shire, kuli Songwe, kuli Luwo, kuli Lukuwa kumpoto, Lukuwa kumadzulo au kumwera, kuli Diampwe, kuli Luangwa, ndine yakuna 100. Atsogoleri athu amapita kuita kwa Pemba. Atsogoleri athu amapita kuita kwa Kongola. Pamene mayengo ena amene anakhumira chinthu chimodzi kapena ziwiri, Namibia, Botswana, madzi alibe. Zimene apazi alibe. Chimodzi chokha chimasamala dziko kumayenda bwino. Ife kuno sikuti dziko linosauka koma khungu la atsogoleri, khungu la mapresidenti athu, khungu la maboma athu. Masomphenya namba 24. Apresidenti akulepera dziko chifukwa chake chimodzi. Sanafuna zunguliro ndi anthu amasomphenya, safuna zunguliro ndi anthu ona, safuna zunguliro ndi anthu okadziwa dzudzula. Azunguliro ndi anthu okadzina kuti bwana inu nokha ndinu kalekaka kupanzeni, inu nokha ndinu kalekaka kupanzeni zonse mchifukwa chakuti alephera boma zaka zitatu. Boma ndi chinthu chimodzi choti muzikhala serious, si banja, si kampani. Ndiche dziko lana anthu 20 million. Mweyo kugenda chino ndi anthu odadzitsutsa, adzilangiza ndipo adziwunikira.
mukadzakhala ndionso kutsatira ndikulanzere ndinu ndikufanya kwa mwanatonsero labwa tikatera bwa mwene simakhulire kwa mtima wa mitima wa Malawi dziwa bwa mwanatonsero mulibe mukhomana kudali alitawine chisankho kubedza alipo ena amene amavota chifukwa cha mtundu ndi chigawo koma kuti atauzidwa bwinobwino mmene zikuyendera zinthu sangavote kuonjezera sikukhulupira ngati mwawina chifukwa nkhanizi zili ndi ameki ndipo ameki ikubwerako masomphenya nakubwera mu masomphenya namba 25 nkhani ya zachuma ndi miyoyo ya Malawi singabwere ndi yankho kuchokera kunja kwa dziko la Malawi yankho yake nkati momuna Malawi fa Malawi ngodala ali chilichonse choti dziko likhozokhala leno ndipo anthu ena amatisirira vuto limene lina mdziko lathu lino loti matsogoleri athu ngakhungu. Masomphenya namba 26 chisankho chachibwereza chimene chizikandikudedza kandi dzulo changomalizira kumene koma pamene mavota ali mkati mmodzi mwa ovoteredwawo bambo Willard Bwembwe anapezeka alipo voterapo kuphwanya malamulo ameki kuphwanya malamulo achisankho. Ife tithunzi tatipeza akuyenda galimoto yopuma ngati nduna kale elo namba plate yake abambo Bwembwewo kumene anakaonekerako sikumalawo kumene amavota iwo ndi mande ena olakwika. Malamulo ameki amati akapezeka munthu kumaoterowo pafupi ndipo voterapo mmangeni. Ife tikudabwa kuti ameki mpaka lero mwina alengeza kale chisankhocho koma bambo Willard Bwembwe sanamangidwe. Zimene ankhozi chakuti vuto Malawi ndiloti malamulo athu onse ndi mabungwe onse otsatira malamulo amaopa chipani cholamula amaopa anthu ambali akuboma mchifukwa dziko lathu likusauka. Nthawi ya DVP anthu a DVP amati akaphwanya ofesi ya meki popanda umangidwe aliyense apolisi mangoyang'ana. Lero nthawi ya Congress Party ndizo akazaona 98 awa chimodzimodzi chikuchitika ndikuwuzeniza Malawi ngati tilekere mchitidwe uwu otipota alimboma kulamula ndiwo sangalakwe dziko ili kulimwe kungolitseka chifukwa sikukwaniritsa njira iliyonse kutingati dziko lililonse limakhala malamulo ndipo malamulo sakukali mbelerayi achitapanichi ndamene aine kufusa ayi malamulo akuti aliyense ophwanya lamulo kandi olamulira kandi president kandi vice president kandi nduna kandi mfumu amangidwe. Koma zachikira kubedza zikubereka ndi chitutu kuti Malawi Commission ife tanakuika kaikingira pokaukanika kuti ndiponso achite kufanira kupanda Bwembwe wa pompo amene apezeka koma kusamanga bambo chifundo kachali mwaonetsera kumantha mugopa achakwera mugopa mwana Congress Party funso lathu naye ngati mwamba kuopa pano chisankho chachibwereza kodi chisankho chenicheni chosaka president simutikaika mantha tikukhulupireni muyankhe. Masomphenya namba 28 dziko la Malawi likulephera kutukuka chifukwa cha vuto limene mantha oti silingafunso kweli kwakuboma. Masomphenya namba 28 apulezidenti chakwera ndi nduna zachuma bambo Electoral banda akhala mu nkhani zawo zosomera kuyankhula pakugwetsa dziko pamene agwetsa kumatudziwa chipani chimene chinapita boma limene linapita zaka zitatu. Electoral banda anatudziwa chipani cha DVP kuti chinakonga kwambiri bambo chakweranso dzulo abwera mkuopseza kuti mukumake koma inu ngamene mwagwetsa dzikoli ndipo ndithana nani timafuna ndiyankhule izi. Masomphenya namba 28 omwe kodi pakati pa DVP ndi inu amene Congress Party ndi tonse alliance wakongola kwambiri ndani chifukwa bamapita mthalika ndi boma la DVP anakongola 1.5 trillion 1 inayo inali ya maboma apita 1.1 trillion ya boma apita lamulo khanili lakongola 8 trillion ndipo kamene nkuwa mukutosedzala awo inu mudzitosedzala nthawi yanji funso layamba limene mudzitosedzala nthawi yanji pa 8 trillion iyo
ndimafuna ndiyankhule izi ngati mukufunitsitsa kuti dziko likhale bwino siyani kutosawo dzitose ninokha so muzaka zitatu kusokoneza kuli kusolachita DPP mwanakha mutakonza pano ndero timamva kuti mumatuto kuti aye anangutha ndi IMF ndi DPP anena kuti mmene amachoka iyo chigwirizano chitseko cha mongole chili chotsegula moto abwera naye munatseka kumanana kuti achimbichani asindechani lero mukwatosadzala iwaja Misiri osatachito amadudula zipangizo zake Misiri osatachito amadudula plamba sisi chito iye hapa sisi kukopa kuli kwa mungu wake ino hata tuseme mtawa kujijudula yana kwa makakaza za sita ndipo baada kujidula mungu ndi ngapi kwa sababu ya sisi mungu rosa DPP baya ana wakameza kukongola tikakana kutoizi vifangi sisi kwa DPP kwa DPP inachokwenda nazo sasa akana kwa DPP ndio sisi kana joto tumbwa kwa maana tuchukue hizo zake kwa sisi ndio kwa hizo zake ili tusendeleni kumama sasa kwa chini ya society if you move on to with a chito mindset change when they are not another mtu kwa wewe kundala sasa dunia Misiri wasazwa chito anadudula yena masofenya na 29 chipande chatu kwa maso yenga ndugu mafuna ndijudule mchitomena nda president pa speech yao yopeza kuduwina na yense amene anamonga kapena nangwa kujudula asamari pamene chipanda nangwa shipade ndipo Malawi ndamene nangwa dziko Malawi yesa kudziko pamene amadanga kupata kwera ayosoleza titibiyo mafuta analochipa ndalama yakuja imapezeka zakuja zimabudika fedha za muda 17,000 ono ngamene kuna Malawi sasa ni mbona sama kuziza ndio mugopeza watu ngati mtsokolele mulakwa kwanza mavuto nao sasa ya mtu musakala mumanga antu winga tu prison kifanya kulepea kwanu dziko lifuna tutonyama sosomenya odala kutsogolosa sana na mbongo Muvi Wachilungamo mali ndalama zokwana 8 trillion sisi na mambo ya DPP kuna jipanda mambo ya zao central government choncho pamoja na mlipe hawi yopeza wina yense nziko no ndipo wina yense sasa ndipo mananta podzutula kwa hizi zikwe kwa banazi nzimene mwachita pamaliza Malawi mafuna ndi kuuza Malawi manifesto ya kipande cha tundi buku ndichwe kulimene yakuduka tunembeza kuti mwina tikoza kanji pande tutomeza ndi dziko ndi tikuuza koma manifesto watu tilibe kupendekeza kuti tidzana maipo akunja ngati kuti kupempha pale kudada watitete kusafari kwa jatibatanya alimi ama joto matanga kwa atitete na kutiziga wapakati kapena kwa Zimbabwe kwa kuduko na mambo migodi ya kukodi kuna migodi ya tisulo taduru atumono tikajidesa watu kudinai kwa maso kwa kubola tijidulana bakati tikatana kwa kunja kwa Afrika ndio bana na tijidulishime tukuna watu mtiko ikuni tukio jamii litakuwa mzazi 10 kuendea bazisa mwana nyinyi ya bantu sana zitu mukati tobambana mongolalitse tikuba tokongola lodalitsikali kungoli yachokoli akungu oso amasomenya kwa Malawi afuna kuwezitsogoleri wakatoche boma lakajoche ndiyo ife ndiyo konzeka fomuka joche mutilipo magali motatu a president ndi atatu nduna mapiga ndipeza mpuliye panomo minibus kapena njinga za moto zakabasa ziko mwambiri Mungu adalitse nonse
Mwanire mwadadauli mwewuli mwachoma bwanji tusindire uli tuswerere uli mwadogeratani moselewa. In our 29th district, let me greet you all in the diaspora, fellow Malawians, hard workers, greetings over there. Today, a new party, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, is back with our Movisionary news. We call them Movisionary news, because ours is the future. We are looking at the future with very keen eyes. I wanted to say something about our party. Our party logo is not a cock, is not a lantern, is not an axe, is not a whore, is not men's corpse. Our logo is brains. I want all of you to understand that. This is our logo, brain of a human being. That's our logo. And in the logo there's a spear, meaning that our party's job is one, to ignite our brains, to open our brains, to switch on our brains and look at this country with a positive view. This is who we are. And on a ballot box you are going to see the brain, and that's what you're going to vote for. Today is Friday, 17th November 2023, and as I said, I greeted you already. Let me give you the topic of the day. Malawi is hungry for a government with visionary leadership. Our country is hungry and thirst for one thing, a visionary leader and a government of vision. That's all that Malawi is looking for. When the government fails to distinguish or show its commitment to develop and uplift the lives and aspirations of citizens, people start to develop fatigue and disappointment, which result in open defiance. This is where the country is. Malawians now are angry. There is now open defiance. You may think I'm joking or I'm lying, but I'll tell you this story, a happening story. There was a funeral in Kasungu recently where a spokesperson on that funeral was a Malawi's party cadre. And he said on that funeral, "We are mourning with you, family, because this vote, this Chagwana's vote has departed." In a funeral, Malawians there in Kasungu started booing that man and asked him to sit down. He could near be beaten in a funeral. In our country, funeral is something that is respected and we cannot speak out during that moment. But when this MCP spokesperson in Kasungu, the stronghold of Malawi's party, when he said Chagwana's vote has departed, Malawians stood up against him. So I will repeat what I said. When a government fails to distinguish or show its commitment to develop and uplift lives and aspirations of citizens, people start to develop fatigue and disappointment, which result in open defiance. That's what happened in Kasungu. That's open defiance. And you believe me, in most cases and most trips that President Chagwana makes within the country, he is always booed. Whether it's in Gaza, to the funeral or from the funeral, he's booed. He's going to the airport, he's booed. That's open defiance. Why? There's no commitment to develop and uplift the lives and aspirations of citizens. Vision number one. For 30 years now, under democracy, citizens are tired to have a government. They have come to the point of saying, why have a government? Because government doesn't even care. Vision number two. While citizens are fed up, Malawi as a country is hungry for a visionary leadership
to put her on the map as she is strategically positioned for success and prosperity. Let me tell you, our country is strategically positioned well in its creation. We are one of the countries in the tropical region. A tropical region where rain comes periodically. We have Greenland, arable soil, but that strategy, no leaders has seen that this is a strategically positioned country. No one in the past governments. Vision number 3. National Planning Commission was created or established to formulate a visionary path towards Malawi development. But the political parties vying for government and leadership are not ready or prepared to tow its path, particularly those already registered. Vision number 4. If Malawi is ever going to see existing political parties develop this country, then National Planning Commission must ask the registrar of political parties to deregister existing parties in the Malawi Congress Party, UDF, DPP, UTN, People's Party, Ford, Mafudi and others, and ask them to resubmit their applications with the approval of National Planning Commission as outlined with the guidelines for a visionary Malawi. Why are we saying this? The new political parties were tasked to follow the guidelines of the National Planning Commission. And we are forced. This is why we are here denying to make sure we follow the guidelines. The question mark is, these existing parties, have they followed the guidelines? The answer is no. Because had they did it, being in government, they would start showing actions on the ground as per any NPC program. Vision number 5. New political parties are tasked to register under the guidance of National Planning Commission guidelines towards the Vision 2063, but it is unfair to force upcoming political parties to comply with the new guidelines when existing political parties, including those in power, are running on outdated policies and principles. That's unfair. These political parties were registered on outdated guidelines. Why are they not asked to submit? But when they are submitting, they must be registered. Because they need to make sure that they are going in tandem with the guidelines of the President and the NPC. Vision number 6. We are of the full view that if Malawi's party and its affiliated parties were in compliance with these new guidelines, they would not run the government and the country the way they are doing now. That's our complaint. Because if they would follow national planning guidelines, I'm telling you, MCP would be a good government. Because the National Planning Commission guidelines outlines a path to the future. But because they are running on outdated principles, that's why MCP is failing. Now we wonder, it is the same government of MCP that created this or empowered the NPC to do so. But they are not upholding or they are not following the guidelines. That's unfair for new political parties like ours. Therefore, we demand NPC to deregister these parties and tell them to submit. They should go the same path that we are going. Because their principles are outdated, that's why this country is failing them. I mean, they're failing this country. Vision number 7. Even though Tonsi Alliance government shout loudly about Vision 2063, they have failed to show its commitment on the first phase of 10 years. Whenever they talk, whether it's the president, vice president, ministers, they talk about 2063. But the first phase of the vision of 10 years, they have completely failed. Number 1, enabler number 1, mindset change, they have not managed it. Then if they can't manage enabler number 1, are they going to manage 7 enablers? The answer is no. So already it's a sign that we are not on a path to development. Excuse me. We are not on a path to see the vision. And you know what? Our party's vision is not 2063. Our vision is 25 years. That's 2045 when Malawi will be cut out of Africa. But then they have extended it because they want to live on their dead. That's when Malawi should reach that vision. We say in our lifetime, we want to see Malawi cut out of Africa. In our lifetime. So
our period is 25 years, not 40 years. Vision number 8. No. Let me repeat the same 7. Almost all enablers that of 10 years MCB government has felt. Their pace of movement is a total movement. Total steps. Are they going to make it 2063? Maybe they must shift the goalposts to 2099, perhaps. But the pace they are moving, they will not manage even 2063. Vision number 8. Malawi is hungry for a government with visionary leader. That's a topic of the day. And that's a vision of today too. Vision number 8. In the year 2006, the imperial world wrote off all poorest countries' national debts, and this included Malawi. I want all of us to listen carefully. In the year 2006, under DPP government, with the leadership of late Bingham Tariq, the IMF, World Bank, and the international community wrote off all our debts as a country to zero. And from 2007 upwards, Malawi had no debt to pay. Meaning all revenues, everything that we sold, we had money at home. But fellow citizens, this was one opportunity Malawi had to start on a clean slate. Unfortunately, after a landslide victory of DPP in elections of 2009, the leadership then started to overuse and did away with financial prudence, forcing Malawi to go back to its traditional route of borrowing. And as from 2009 up to 2019, Malawi had 3.16 trillion in debt. Vision number 9. 16 years later, by 2019, Malawi was in debt of 3.16. I've said about that. This was under 3 governments and 3 different leaderships Of late Bingham Tariq, Madam Joyce Banda, and Mr. Peter Mutharika. 3 leaders, 3 governments borrowed 3.16 trillion. Vision number 10. As from 2020 to date, 17th November today, Tonse Alliance government led by Namunga Squad under leadership of Reverend Lazarus Chakwera, the total amount of 5.1 trillion has been squandered in debt. 5 trillion 18 billion. That is as of yesterday, not as of today, but as of yesterday, 16th November. Malawi Party, led by President Chakwera, has borrowed 5.18 trillion. And that's not enough, because by today it has increased. Vision number 11. There are no commercial mines in this country, with or without refineries. We don't have minerals or mining companies that have no refineries or with refineries. There are no plants drilling oil or Lake Malawi, Shire Valley, Chihuahua, or Nsanje. There's nothing. We have no mega farms. There are no manufacturing factories in place for us to say the borrowed 5.18 trillion was utilized. No visible evidence. Vision number 12. As we release this statement today, Tonse Alliance government led by Namunga Squad and its leader Lazarus Chakwera and Vice President Saulo Chilima are in jovial mood, going for honeymoon this Christmas, because World Bank, IMF and EU have just opened the door for more debts. Honeymoon. Jovial mood. Vision number 13. Sober-minded people will ask the motive behind this jovial mood. Do you celebrate slavery? Sober-minded people think that have brains. They always ask, do you celebrate slavery? Malawi Party and its affiliated parties are celebrating slavery. Malawians must know that IMF, World Bank and its affiliates in Europe have opened the door to change Malawi from the whooping 3.16 trillion, whooping 5.18 trillion to the latest, the money that is coming from today now, $276 billion,
30 million euros, not forgetting 20 million that the Kingdom of Saudi Arabia borrowed this nation for Maganjira Mangochi Road. If you put all that in Malawi Kwacha, as of today, Tonse Alliance has borrowed 8 trillion Malawi Kwacha. Adding with the previous 3.16 trillion from other governments, today our debt stands at 11.3, if not 12 trillion Malawi Kwacha, and still counting. Because the government in question has a year or two to go before next elections. Meaning, by election day, this country will have a debt of over, if not about 15 trillion Malawi Kwacha. This is chaining this generation, next generation, the other generation, including our great-great-grandchildren. Because there's no way IMF, World Bank, and the National Committee will come and write off the debt again. Because they have realized that we are gullible. We are gullible people. We love borrowing. We love chains. We are addicted to slavery. They will never write off our debt again. Video number 14. Already, this new facility is going to add our debt burden from 9.4 trillion to over 12 trillion and still counting, because the government in question has no vision. Vision number 15. When the government in power go around gallivanting that IMF has opened doors, it clearly shows that Tonse Alliance government, led by President Chakwera and Vice President Salushima, do not love this country or are visionary leaders. It explains clearly. There's no love for this country, they are not patriots, and they don't have vision. You don't chain your country. You free it from the chains. You break the wall of chains. You break the wall of debt if you love your country and if you are a patriot. Vision number 16. A fortnight or 10 days ago, Tonse Alliance government devalued Kwacha currency by 44%, while in 2022, it also valued 25% of the same currency. These devaluations have placed this country and citizens to a dungeon of hell, where lives of citizens are at risk of hunger and cost of living. That's why I put on a black t-shirt. Well, this is a funeral time. Our people are crying. All of us are crying because we cannot cushion each other when the devaluation is out of the stage. This chaotic and violent economic crisis, which can bring this country into lawlessness and anarchy, we cannot keep quiet. And we cannot praise the government of the day. As they say, a hungry man is an angry man. It's true. When you're hungry, you cannot smile. You can't laugh. You'll be angry. And when you're angry, you become violent and chaotic. This is where our country is today. Video number 17. In an attempt to fool the country and citizens to think his speech 2 days ago will help anything, President Chakwera told or repeated what he said on 1st June, if not 31st May 2022. President Chakwera directed the following measures to be taken into effect. He said this because by the time his government had again devalued the kwacha by 25%. He directed that Secretary Zanga Chikosi be fired and must be replaced by Colin Zamba. He also announced that cut-off of 20% of fuels allocated to government officials, including ministers. He also banned foreign travels for himself and ministers. That was 2022. He even banned the movement of government vehicles at 6 p.m. every day. By 18 hours, government cars must stop wherever they are. He also gave anti-corruption bill of 21 days to complete investigations, which implicated the Vice President Salushima among the 84 suspects. To us, we see that as a tradition, because in 2022, President Chakwera announced this a day after arriving from Switzerland. In 2023, President Chakwera announced another measure a day after coming from Egypt and Saudi Arabia. Traditional. It's a tradition now.
And what he announced is the same. The directive was the same. Vision number 18. As from that announcement in 2022, nothing took place and Malawians saw no tangible change. Instead, the austerity measures never took effect. There was rampant spending, there was excessive traveling, there was a lot of movements within and from without. President Jawara moved at BICC every week or twice a week, traveled in districts and flown outside Malawi almost every month. Vision number 19. If the 2022 directive did not hold, what can make citizens believe that this government and the President Jawara and his directive now will be met, and that the measures announced will save Malawians from the harsh devaluation of 66 publicly and 14 secretly %. Who can believe that? No one. Because it didn't work in 2022. Is it going to work now? It's not. Vision 20. By cancelling his foreign trips, it clearly shows that the president is not honest to the people of Malawi because he's aware it is festive season where everyone is going on holiday. But come January, February, and March, we will all be surprised to see him airborne. Vision 21. By not upholding to his commitments witnessed in 2022 and looking at his campaign promises, none of which has come to fruition, it is clear that the measures announced by the president are the same as what he promised at campaign, as well as what he promised on June 1st, 2022. There's no way his 2 days ago directive will be upheld. It is just political rhetoric. Political rhetoric. As I said what? Hooliganism, political hooligans. Vision number 22. Malawians, this country needs and is hungry for a sacrificial leader. By just being sacrificial, that's being visionary enough and foresighted. Now look at us. Our logo is the brain. Foresightedness and vision comes from the brain. We just need to ignite the gene inside us and change the face of this country. And it's possible. No one should tell you it's impossible. It's possible. The solutions of this country are not from outside, are not from without, but from within. Vision number 23. This country needs a leader of government who will not look to IMF, to World Bank, or EU for aid. No, we need visionary leaders. This country needs a leader who will look at our own gold, our own rutile, our own ruby, our own niobium, our own coal, our own uranium, our own sapphire, our own tourmaline, our own rare earth that we have underground in this country. That's a visionary leader. We need a leader who will look at the blessings of our 5 lakes, Lake Malawi, Lake Malombe, Lake Kazuni, Lake Chiwa, and Lake Chuta, that have fresh water. Audible, drinkable, not oceans, but fresh water. And apart from that, we have 100 rivers of running water 24/7, 12 months. They don't dry. Go to other countries, Namibia and Botswana, you find that their rivers are big but they are dry. Only sand, no water. Water only flows rainy season. A day or two, they are gone. In Malawi, whether it's hot or whether it's cold, our rivers are flowing water 12 months. Then we have Shire, Songwe, Luo, Diampwe, Wangwa, South and North Luo, and the other rivers, whose water is wasted for nothing. You know why? Because we've got leaders of myopia. They suffer the disease of myopia. Vision number 24. President Jawara is failing the country because he has surrounded himself with men and women of patronage. You don't keep ministers, you don't keep advisors and assistants that must always listen and praise you. If you do that, you'll never run a government.
A government is a serious business. Looking after 20 million citizens is not a joke. To have a leader who has no critical colleagues is destruction of his presidency. So President Chakwera, by surrounding himself with yes men, minions, he has destroyed his own leadership. And that's bad history and a bad legacy. Vision number 25. Malawi's economic and social solutions are not outside Malawi. Malawi has all ingredients needed and required to be a rich and able country. Our problem in this country are related to leadership myopia. Leadership myopia is what is bringing our country downwards or backwards. Vision number 26. By-elections held in Dedza 2 days ago or yesterday have just been concluded. During voting time, one of the contestants, Mr. Willard Gwengwe, was spotted at the police station where he was not voting. Video clips and photos were spotted had spotted him in his Toyota Prado, number plate LL, I forgot the figures, but the Prado VX. Party monitor spotted him and reported him to MEC. We are surprised not to hear what action MEC took to arrest this lawbreaker. Because according to the laws of MEC, any contender is not supposed to be 20 meters at the polling box. 20 meters. But Mr. Gwengwe was seen, spotted in several voting places without being arrested. The question is, will the outcome of this election be free and fair? Suppose Mr. Gwengwe wins. Did he win or he rigged? What was he doing in polling status? My Electoral Commission, it's our question, particularly to Judge Chifundo Kajari. Should we trust you in the major elections if we cannot trust you in by-elections? Are you giving us a signal that we should expect free and fair elections in the next general elections, or we must doubt your capability? Obviously, we are doubting. Until or unless we hear that Mr. Willard Gwengwe has been disqualified and he did not win elections. And Kaumpawi should be declared a winner because he complied with the regulations and laws pertaining to elections. Vision number 28. Malawi is failing to develop because laws of the country works or operates on those ordinary and common citizens, including members of opposition parties or followers. But these laws are afraid of those from the ruling party and those in the government of the day. This is our biggest problem, and it's a virus. Because in 2019, DPP cadres and cadets had that audacity and that freedom to go and make offices and destroy equipment. Police was watching, could not do anything. Today, Malawi municipal government is doing the same. A contestant is found at the polling stations campaigning on the voting day. MEC don't do anything. This is why we demand. We don't want the Malawi Electoral Commission and the arm of the government. We need independent Electoral Commission so that we can sue it when it does not follow the laws. Vision number 28. President Chakwera and his new finance minister, Chichola Banda, are on a blame game, blaming DPP for the mess this country is in. Total government and its leadership is still blaming DPP government for its borrowing of about 8 trillion kwacha in 3 years. We want to sound a warning. A bad builder blames his tools. This is what the government is doing. DPP did not send you to go and borrow 8 trillion. It was you who decided to do that. And you did not utilize that 8 trillion for purposeful issues. You squandered it. And from 2020, your blame goes to DPP each and every time, each and every mistake you make. We want to find out
You are people that have created a National Planning Commission, give it guidelines, and first of the enabler is mindset change. And mindset change, key point is learn to learn from your mistakes. The moment you point a finger at someone on your mistakes, you are not a mindset changer. You are the very same person you were yesterday. Therefore, you cannot expect development. If we need development in Malawi, first enabler is mindset change. And what do? We need to correct our own mistakes, accept wrong and do something new. But by blaming DPP every time, it tells that Malawi's party government and Tonse partners, you are not ready to develop this country. Because you are failing to point a finger at yourself. Because 8 trillion kwacha was not forced on you. You went to borrow it yourself. And if you don't borrow, you could be restless. Today, no wonder you are in honeymoon. In jovial mood, celebrating another chain to 12 trillion Malawi. Vision number 29. Muvi Wachilungamo Party and of course myself would like to deplore the threat that President Chakwera gave on his speech threatening those who are purportedly believed to have destroyed this country. Yet Malawi's party government is a destroyer of this country. If anything, DPP, yes, made a mistake, they borrowed 3.16 trillion. If it's DPP of Professor Peter Mutharika, it's 1.5 trillion. But Tonse Alliance government and Malawi's party has borrowed 8 trillion. And when your term ends, it will be over 15 trillion or towards that. Is it straight blame for DPP? The burning carpenter blames his tools. Vision number 30 and the last one. 8 trillion was not borrowed by DPP but Malawi's party and the East Tonse Alliance partners. Therefore, President Chakwera wants to threaten anyone in this country. If there is any threat here, President Chakwera must threaten his own government and threaten himself. Because all the mess we see in this country today are his own making and his own government making. Lack of vision, lack of prudence, lack of fiscal discipline are the tools that destroyed his own government or your own government. Fellow citizens, the booklet that I have here, it's our manifesto for the next elections. In this manifesto, we are not going to IMF or World Bank. In this manifesto, we are going to look at the blessing that God gave us in this country. And I've mentioned what we have. Water, minerals, and arable soil. Green land. With those three, we promise that our vision is 25 years. Meaning, as of the election year to 2045, this country will be Qatar. You have my word that it's going to happen. It's possible because in Muvi, our logo is the brain. We have come in to ignite the brains with mindset change to develop our country. May God bless this beautiful nation. Bless all of you beautiful people. I know you are in pain, but I want to tell you, this darkness will so pass. And these destroyers you see today, you won't see them tomorrow. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again next week. Have a great weekend. Travel safe. Make sure that you are not alone, because now life is threatened. If you move alone, you will disappear. Maybe they'll kill you. So be in a company of some people when you're moving and avoid moving at night. Thank you very much.